And he was doing a lot of crime. You are coming home late hours. You mean that is it possible in our society for girls to get such an exposure? There's an exclamation mark on that. See, अगर आपकी sister शाम को घर late आती है, you start raising so many questions. Like if she has a reason even, काम था, whatever, but still, you will raise so many questions. Why? And there will be only why. And it will be just shut up. आप उसको बात भी नहीं करने देंगे. See, that's what I raised one point that why men don't speak on the issue. They have to see. अब जो आप यहाँ बात कर रहे हैं ना कि लड़कियों को exposure चाहिए, but at grassroots level at your home, आपको ये changes पहले अपने घर में लाने. Equality means giving the same thing to everybody. Equity means giving what is required according to what is required. तो इक्वालिटी में क्या होता है कि आप आपके पास अगर एक दीवार है, आप 10 साल के बच्चे को भी उतना ही ऊंचा पोडियम देंगे और 2 साल के बच्चे को भी उतना ही पोडियम देंगे दीवार पे चढ़ने के लिए. इक्विटी में क्या होता है कि आप देखेंगे 10 साल के बच्चे की हाइट इतनी है, 2 साल की इतनी है, तो 2 साल वाले को ज्यादा चाहिए बनिस्बत 10 साल वाले को. तो आदमी और औरत में फर्क यह है कि आदमी ने जल्दी शुरू किया इसलिए वो 10 साल का हो गया, औरत ने थोड़ी देर से शुरू किया इसलिए वो अभी 2 साल की है. उसको थोड़ा अपॉर्चुनिटी ज्यादा चाहिए, पोडियम थोड़ा ज्यादा बड़ा चाहिए. एक चीज. दूसरी चीज है जो तमे मूजूब गए ज्यादा ब्रोट पहन तो मर्दन तो जाती फिक्री के अंदर हिस्ट्री बिहाइंड व्हाई मैन आर वेयर दे आर. इट्स नॉट बिकॉज दे वर स्मार्टर, इट्स जस्ट बिकॉज द क्वालिटी ऑफ वर्क that has been happening through history has changed. You stands out as early man as yellows hunting karne asan gasun. He was the provider for the family. So women could not go out and hunt. We're not talking about that kind of equality. Zitkar jang to bitkar jang. It's not about women being in war and men being in war. It's not that kind of equality. Women and men are different. Both have different strengths and different weaknesses. तो मेरे ख्याल में ये सोचना ही बेवकूफी है कि कहीं एक इक्वालिटी है. इक्वालिटी नहीं है, इक्विटी है, होनी चाहिए. तो आदमी जब अर्ली मैन वो काम करने गया और वो सारी चीजों लेके आया, ही बिकेम द प्रोवाइडर फॉर द फैमिली एंड द प्रोवाइडर इज ऑलवेज द हायर वन. देयरफॉर औरत बिकेम द प्रोवाइडेड. तो हिस्टोरिकली यही बनता आया. नाउ थिंग्स चेंज एंड द डेफिनेशन ऑफ वर्क चेंज्ड. Work now is more mental related than physically related. Therefore, women entered the space of work. Late, very late in history, but they entered the space of work. And there, another thing that you said was about exposure. Exposure doesn't just mean going out on the sadak and playing cricket. You have very different types of exposure now. जो exposure हम उस वक्त कहते थे, I mean, I'm very happy to see more males than females in a gender equality discussion here, but that speaks a lot in itself. But the exposure is of a very different variety as well. Exposure would no like khayli asnero zanan shin hakan cricket din never gets. तो इनफैक्ट ऐसा होम गार्ड आसान सुविध हमारे घर के सामने था. ऐसे तक क्रिकेट दिन रहे हम साथ हालात है ठीक. So it's not just about going out on the road and playing cricket. It's about a lot of different things in exposure. And as far as women are concerned, I think it's just about opportunities. तो I want to put this endlessness. ये तो I शुरू करूँ तो ये वही बराबर तू ही endlessness कि it's only about opportunities. It's not about the दिमाग. कि compatibility छन एम मौजूद के टेंशन फिक्री तरह पोतुस स्पाउस टेंशन काथी तरह फिक्री. It's not about that. तो वो तो पोतुस तक बैठ के डिवकॉम ते जनान IG उस तने सलूट करन DG है. So that just means that because she was given the opportunity, she reached where she was. It doesn't mean कि मर्दों ज्यादा अक्लमंद टेनिस तो गढ़ने थी फिक्री. तो I think that's just about it. But yeah, it's about opportunities. And it's also about redefining feminism. Feminism, everybody considers it a very negative term. Because feminism is basically linked to a Western idea. So anything that is Western, we push away.
We don't understand that the West became what it is after adopting from the Islamic civilization what it did. Timo new asnish, Timo bano tahpet, they improved on it and they are where they are today. It's very easy to say this, that, why, how. As a firm believer in feminism, in such a sense that means equality for both genders, I have been always imbibed towards that thought and I have believed it with my core. We say there are no hardships. Within minutes, within seconds in India and Pakistan, if we take statistics, men rape like anything. And we say there are no hurdles. These so-called religious societies treat women more worse than animals and preach religion everywhere from Facebook to Twitter to their real world, and it's nowhere existing in their hearts. The moment a woman achieves success, she's dubbed as this and that. This is the 99%. If a girl rejects your proposal of love, tomorrow she turns into a bad character human. This is the man psyche that I have seen since childhood. And this is very much prevalent. Now come on to the practical examples, because when you go to Oxford, when you go to other things, they will ask for practical experiences. I have the experience of Rwanda and New Zealand here to say that those societies were really revolutionized by women minds. We remember the 92-93 Rwanda genocide, when women were having no role. The moment women joined politics in Rwanda, it's a sea change, it's a jewel of Africa. Nowhere civil war is to be seen. When Hutus and Tutsis killed them like anything. There are hurdles, no doubt women will have to themselves also counter this, but to say that there is nothing like that from man, it's really an utopian, it's an idealism. Men are creating hurdles, and we have examples where in this world women have shined and women have proven their mettle beyond a point. There was a saying in Pakistani society a few years back that today Pakistani woman has proven that she can bombard even, she can handle even F-16. This is a practical example, Aisha Farooq to be precise, the name, who participated in North Waziristan operation. Women by examples have led and shown the myths created around them have been dumped like anything. It is the way the society has to change itself. Society cannot be cocooned like West was once cocooned in evil thoughts. It was legal in Australia until 1960s to hunt a black man. And to look at today, Australia, the way humanism has traveled. Societies change and societies need to change for better. We cannot always say ourselves confused with the wine and the club culture of West. West does not mean that only. West has some goods as well. No need to take the bads out of them. Let us take the goods out of that. As for women in conflict and gender inequality is concerned, where is our sex ratio going? It came gate crashing in Pulwama district from 1046 to 829 in 2011 census. It's a shame for us. Only Kulgam and Anantnag are giving some, sorry to say Kulgam and Shupian are giving somewhat of 951 sex ratio, which is still a worrisome. But look at Pulwama, look at Srinagar, where it's going. It was 941 if we speak of our valley in 2001 census. Now it is just 869 ratio. This is the way we are treating. The female infanticide is a crashing issue. We have genuine grievances with the state, the way it has used women as a weapon of war against us. But we cannot be unaccountable towards our own deeds. The way the female infanticide has been carried out here over the past few decades, which has reduced the women sex ratio when compared to per thousand males like anything. It has been dramatically reduced. Now coming to practical examples, we as a man need to change. The moment a woman driver drives a vehicle and she is stuck in a jam, comments galore like anything. I have seen that myself. I am a one-hand witness to that. And nearly women sometimes lose control. Such is the gagging, such is the hooting. There is a genuine grievance against the state, the way it has treated. But everything cannot be bought on the state spaces. Me as Ramiz Makhdoumi, you as another human also need to change your outlook and be respectable and be civilized as a human. Then only they can change. These Indian and Pakistani societies who from Facebook to Twitter to real world preach 24 into 7 religion, 40 million fetuses are missing in India, since in Pakistan 1.5 million fetuses are missing in 2011 to 2015. This is a shame. And same is happening here. The way sex ratio is coming down. So I believe a real change needs to be assured, and it's beyond doubt that women, whenever given the chance through their example, have proven to be excellent peace ambassadors. Exceptions are always there. I do not advocate here that women are from Mars, they cannot commit mistakes. Yes, they as humans like man commit mistakes, but it's the problem of mindset that needs to be changed. The way different nations of the world have changed. We have a great religion of Islam to change our mindset towards equality, which gave such great
right? But the way we have interpreted it in our way, the way we have mixed our patriarchal, filthy notions with religion, the way we want to interpret by justifying our cruelty is not done. It really needs a sea change. Gender inequalities and women in conflict. This has been amazing me for quite a lot of time. And the term feminism that has come up, it's like feminism is more like it's called terrorism. Now you're like a feminazi and so many terms associated with it, and we just forgot actually what feminism is all about. Feminism is not about giving women some equal rights, because we don't have that. You can never have an equal right for a woman. It's not about equal rights. Feminism is about giving us our due, what we deserve, what we need as humans, understanding the biological and the social differences we have. It's very important that we understand those differences before we start commenting on anything else. The women problem is not about financial instability, it's not about decision-taking powers, it's not about anything like that. It starts right from the birth of a girl, when you have the female ferticide. It starts right from there. Once you have a female, you go for the UCGs, etc., and you're like, oh, it's a baby girl, we don't want that. Either you drop that, once you have a baby girl who's like fortunate enough to be born in societies like ours and in societies like China and other societies, what do? It's an unwanted child. Just now I was reading about Kamil Arunachi. He said that when I was born, I was an unwanted child in the family because my parents wanted a kid. They wanted a son, they wanted a baby boy. The differences start with there. Now comes the exposure level, the pampering level. Now, once a baby girl is born, right from 3 or 4 years of age, she's taught that you have to give your toys to your brother. Listen to your brother. You're not eligible to argue to your brother. Once somebody comes, you're bound to be quiet. If you're not kind, then you're a good girl. This difference, as she said, Son Gopur and Son Kur, this difference that starts right from a very tender age. This concept of inequality, it is more of customary, it's more of a tradition than the reality we have. And it's not only in our society that we have this gender inequality, go to the West. We're talking about West, this and that. Go to their problems, he for she. It's not for me. Nobody's a part of he for she. Nobody's a part of naked hearts. It's all the Western people who have these. We belong to a third world, third state country, and we have absolutely no stakes in he for she, naked hearts. Where are we? We're nowhere. Talk about those women who are leading. Talk about UN. Where are the women leaders? Nowhere. It's right from the inception, since the UN has been created now for the first time. It's like women will be elected to the office. The General Secretary. UN that talks about women equalities, that talks about gender equalities. Where is the equality in itself? We don't concentrate on these issues. And women equality, it's not our problem, it's men problem. Women trafficking, rape culture, it's not a women problem. It's something men do. Teasing. Come on the roads and see how women are treated. It's not my problem, it's your problem. It's not for me to introspect, it's for you to introspect. For most of the people, most of the men out here, I'm pretty sure about it, and 1,000 times sure about it, almost 99% of them, they would be like that. She's not a good girl, cute because she argues. She's not a good girl because she doesn't give her toys to her brother. 99%, I'm quite sure about that. It would be much more than that. Now come to the legal aspect of things that we have. You have laws, you have domestic violence, you have dowry, but how has that helped? It's just like this book. I have written something on it. It's before me. Nobody else knows what it is. Has laws stopped any issues related to women? They have not. Because this issue is not a legal issue. It's a traditional issue. The patriarchy, misogynistic behavior that we have. It doesn't run in your... It runs in your blood. You're taught. Just like she said, when we were taught at a very tender age. It starts from there. Now, talking about conferences, talking about speeches, it's easy to make a speech. Stay home, Google it, find different things, and you make a very impressive speech. But what about after that? We have centered here. What are we doing? Talking about it, and everybody knows it. What the issues are. How many of us have stopped human trafficking? Earlier, there was a notion that human trafficking is a women problem. And then, once I came very closely into contact with it, no, it's not a women problem, it's something related to men. It's like she said, we are shutting our eyes to westernization. This is not westernization. Once you have exposure, once you know the gender roles, once you segregate the genders, the problem is most prominent in Muslims, as I have seen this relationship. Because when a girl is born and when a boy is born, you segregate them in such a way that once they mix with each other, it is just for something illegal.
Instead of teaching our kids that once you interact with male or both the gender. You were or I was an unwanted child, it was an unwanted child for my mother as well, not for my father. yes, absolutely, because I have a very good answer. You say absolutely right. it's woman, it's everywhere woman. एक woman है, वो चल रही होगी स्कूल में थी, मैंने एक प्रेजेंटेशन कॉर्नर में पढ़ा है जहाँ पे कोई लड़का नहीं था. इवन अ गर्ल अगर वो किसी दिन फ्लेक्स होती है कुछ होती है, ये बहुत दरबदर लड़की है, इसको किस लड़की ने बोला. So it is all about women. Let's accept that we are also wrong somewhere. No, it's not about men. That's what I was talking about. I talked it in very big. That's it. Because she knows once you're out, you're fragile, you're quite. See, who tells her? मैं एक example बताऊंगी. It's common in everyone. बने खसे ना दहन दुकानन के. मैं मत पाएगी. Does men say him के दहन खसे? Absolutely, because it's a men's problem. No, it is not a men's problem. मैं तो कहती हूँ. मुझे कोई नहीं बोलता है. It is a woman problem and she praises herself. And I want to add to one more thing to it. For example, when there are relations, I have so many friends who have love marriages. For example, in their relationships, whether love relationship, pre-marriage or post-marriage, the concerns are always from the woman. तुमने मेरा ख्याल ही नहीं रखा, मेरे को फोन ही नहीं करते हो, आप समझे मेरी बात. मतलब something like मैं तेरे को इसने जब फोन की चट्टी नहीं है तुम्हें क्या फोन की चट्टी पड़ी है. Why you are telling you कि मेरा ख्याल तुमने अपना ख्याल, why he is not telling you मेरा ख्याल तुमने रखा, you know. So that there is something in the mind of a woman, like she has somehow accepted herself, you know, in a way that is also helping men to dominate her. First of all, they have to just come out of there, you know, that so वैसे पहले उनको अपनी एक सेल्फ एस्टीम लानी है खुद में. फर्स्ट थिंग दैट्स द फर्स्ट स्टेप. लाइक यू शुड हैव योर सेल्फ वर्थ फर्स्ट. Then you demand from the man like you are not doing this and that. First of all, you just realize. Let me add to it. दीदी हमने क्या बताया, लड़की कोहिनूर होती है, इसको ऐसे नहीं दर बदर जाना चाहिए इधर उधर सड़कों पे. See what nowadays teachers are teaching. How he can incorporate the two, कोहिनूर and लड़की. How does it imply this thing कि अगर लड़की सड़क पे चलेगी तो she is going to do something wrong. एंड अगर हमारे टीचर्स ये सब बच्चों को पढ़ाएंगे और उसने कहा कि आज बहुत अच्छा लगा क्योंकि सर ने मॉरल लेक्चर दिया. अगर आप बच्चों के दिमाग में एट वेरी यंग एज ये सब चीजें डालते हैं, सो हाउ दिस विल हेल्प आवर सोसाइटी टू ग्रो. हमारे पास तो वेस्टर्नाइजेशन और इन सब चीजों का तो ये तो दूर की बात है. अभी मतलब कश्मीर में बैठ के हम बेसिक चीजों पे गौर फिक्र नहीं कर पा रहे हैं, हम बेसिक चीजों को फॉलो नहीं कर पा रहे क्लियरली. वी हैव टू थिंक समथिंग बियॉन्ड इट नाउ. हम लोग अगर देखेंगे अपनी सोसाइटी का, वी डू नॉट हैव टू, अगर हम देखें हम टोटल मैनिफेस्ट या डायरेक्ट वायलेंस की तरफ देखते हैं. जो स्ट्रक्चरल वायलेंसेस हमारे सिस्टम में है, जो पैट्रियार्की से बना हुआ है, बिकॉज वी आर इन अ मेल डोमिनेटेड पैट्रियार्कियल सोसाइटी जहां पर औरत के रोल को उस तरीके से एक्सेप्ट नहीं किया. इट इज नॉट द मैनिफेस्ट और डायरेक्ट वायलेंस दैट यू हैव टू टॉक. ये जिस चीज की वजह से उभरती है, दैट इज द स्ट्रक्चरल वायलेंस दैट एग्जिस्ट्स इन द सिस्टम एज सच. और उस चीज को जब आप खत्म करेंगे तभी वायलेंस अगेंस्ट वुमेन खत्म हो जाएगी. अनदर थिंग दैट आई वांट टू क्लैरिफाई ओवर हियर इज दैट वायलेंस एंड डाइकोटमी अगेंस्ट वुमेन, it's a very well enunciated fact. It's quite axiomatic. There will be no one on the earth जो इस चीज को डिनाई करेगा, who will be reluctant to accept that जो वायलेंस अगेंस्ट वुमेन है वो ट्रांसग्रेस करती है बाउंड्रीज को. यही वायलेंस आप यूएस में भी देखेंगे, साउथ अफ्रीका में भी देखेंगे, कश्मीर में भी देख रहे हैं. हाँ, अब क्या होता है कि ये चीजें ओवर एम्फेसाइज हो रही है और इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है जब आप एक तो कंजर्वेटिव सोसाइटीज, डेवलपिंग वर्ल्ड, मोर ओवर द आइसिंग ऑन द केक इज कि एक टर्मोइल, रायट या एक कॉन्फ्लिक्ट जोन की जब आप बात करते हैं. बेसिक चीज अगर हम कहें कि जो वायलेंस अगेंस्ट वुमेन है या डाइकोटमी अगेंस्ट वुमेन, मैं आपको बताऊंगा वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स फोरम वियना में 1993 में मिली थी एंड इट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम कि उन्होंने वायलेंस अगेंस्ट वुमेन को कंसिडर किया एज अ ह्यूमन राइट इन 1993. तब तक वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इवन ह्यूमन राइट तक काउंट नहीं होती थी. वो आप रियलाइज कर सकते हैं कि सिस्टम में कितनी डाइकोटमीज है, हमारे मेंटल सेटअप्स कितने शोविनिस्टिक हैं. वी वर नॉट इन अ पोजीशन टू एक्सेप्ट दैट. छोड़े उसके लिए भी एफर्ट्स जिसने लगाए थे, दैट वाज मिस राधिका कुमारस्वामी. शी वाज अ यूएन स्पेशल रेपोर्टर ऑन वुमेन वायलेंस.
اب جو UN میں جو رپورٹ سبمٹ ہوگی that's a romantic one, that's a very beautiful one, جو کہتی ہے کہ جو ویمن ہوتی ہے وہ 3 کیٹیگریز میں سفر کرتی ہے اور 3 پرائم ریزنز کی وجہ سے سفر کرتی ہے. جو وہ 3 کیٹیگریز ہے جہاں پر وہ سفر کرتی ہے, نمبر 1 ہے وہ فیملی میں سفر کرتی ہے. سب سے پہلی وائلنس اٹ اسٹارٹس ایٹ دا فیملی. اس کی پہلی چیز میں آپ کو بتاؤں گا, بہن اور بھائی ہے, ایسی کوکر رون زنگ بوئے پاک وقت دیو بے نکیز یہ چھنا بوئے چاکلیٹ تریچ زدیو بوئیز آخ دیو بے نکیز یہ چھنا بوئے. بہن بھی اسکول سے تھک کے آئی, بھائی بھی اسکول سے تھک کے آ گیا, کام تو بھی بہن کو کرنا ہے, کیوں اچنا بوئے. دوسری چیز, بچی پیدا ہو جائے گی ایسا چاہے وپر رائٹ, اور وپر کے گھر میں جائے گی شادی کر کے, یہ چاہتے وپری تاؤنس یہ کسی کی ہوتی ہی نہیں ہے, چلتی ہے رائٹ. سو نو بڑی اونز اے گرل, یہ بھی ہم لوگوں کو دیکھنا ہے. دوسری چیز, اب فیملی سے باہر نکلیے, یا ایون ہم دیکھتے ہیں یہ لائک فیملی میں کتنے زیادہ سیکشل ہیرسمنٹ کے ہم کیسز دیکھتے ہیں کلوز ریلیشنز میں. ہم لوگوں نے 1-2 سال پہلے یہاں پر ایک ورک شاپ ہوا تھا جہاں انونیمسلی لڑکیوں کو اپنی یہ کہانیاں لکھنی تھی, اینڈ اٹ واز ریئلی ڈسٹربنگ. ہم لوگوں نے جو ٹرینڈ یہاں پر دیکھا, کزنس, انکلز, سیریسلی آئی ڈو ناٹ ہیو ورڈس, آئی ایم اسپیل باؤنڈ. اب اس کے بعد ہم کمیونٹی لیول پر آ جاتے ہیں. کمیونٹی لیول کی بات اگر کریں تو وہاں اسٹرکچرل وائلنس دیکھیے. آپ گھر سے باہر نکلیے, آپ بس میں چڑھیں گے, جو عزت ریزی عورت کی ہوگی وہ آپ خود امیجن کر سکتے ہیں, بیکاز آئی گیس لگ بھگ ہم میں سے سب نے کشمیری بسز میں ٹریول کیا ہوگا, اور یہی سین ہر ایک جگہ پر ہے. دیر از, اگر سیٹس ریزرو بھی ہیں تو وہ سیٹ اتنی ہے جہاں پر آپ کو چپک کے رہنا پڑتا ہے, اوور لوڈیڈ ہوتی ہیں, وہاں پر نہیں ہے. دوسری چیز, میں ایک بندے کے ساتھ تھا, ہی واز اے کارپینٹر, وہ کام کر رہا تھا میرے گھر پہ, اینڈ بائی دا روڈ سائڈ ایک لڑکی اسکوٹی پہ پاس کر رہی تھی. میں آپ کو شوونسٹک مائنڈ سیٹ کی بات بتاؤں گا. What happened, he told me, یہ وہ لڑکی تھی جو کل تک کتے سے ڈرتی ہے, دیکھو زمانہ کتنا خراب آ گیا, آج اسکوٹی پر ہے. Just see the height of things. Seriously, یہ ہمارا سسٹم ہے یہاں پر. اچھا لڑکی کام کرتی ہے تو جی یہ بہت خراب لڑکی ہے, یہ نیور کور. یہ سسٹم کی خرابی ہے کمیونٹی لیول پر. اور ہم لوگوں نے ریلیجس, کلچرل, ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کو بھی ان چیزوں کی سینکشن دے رکھی ہے, کیونکہ جو ہم لوگوں نے سیکشل ہیرارکی بنا کے رکھی ہے اور ہمیں میل ڈومینیٹ کرتا ہے اور عورت کو ہمیشہ سکھایا جاتا ہے. اس میں آپ فیملی افیئرس کا بھی دیکھیں, جیسے ہی بچہ پیدا ہو جاتا ہے اس کی کنڈیشننگ وہیں پر شروع ہو جاتی ہے. وہ کنڈیشننگ کیا ہے, بیٹے کو بتایا جاتا ہے تمہیں کمانا ہے, تم جی پروٹیکٹر ہو, تم اسٹرانگ ہو, تم رو نہیں سکتے. کبھی بچہ روئے گا کہیں گے کیا عورتوں کی طرح رو رہا ہے. عورت کو سکھایا جاتا ہے تمہیں شادی کرنی ہے, تمہیں سبسروینٹ رہنا ہے, تمہیں سبمسو رہنا ہے. عورت کے کال یہ نہیں ہوتے کہ ایسا کرے ویسا کرے. یہ فیملی لیول, کمیونٹی لیول. ناؤ لیٹس کم آن ٹو دا اسٹیٹ لیول. پھر اسٹیٹ ان چیزوں کو کیسے اپروو کرتی ہے. لارجر چیز ہے کہ اسٹیٹ ان چیزوں کو سینکشن دیتی ہے بیکاز دا اسٹیٹ ان اٹ سیلف از پیٹریارکیل, میل ڈومینیٹڈ. اور وہی اینگل ان چیزوں کو ملتا ہے جہاں پر سینکشن ان چیزوں کو ملتی ہے, سینکٹیٹی ان چیزوں کو ملتی ہے کہ اینٹی ویمن پالیسیز جو ہے وہ اڈاپٹ ہو رہی ہے. کہاں پر آپ کو ایک ویمن سینٹرک اپروچ مل رہا ہے گورنمنٹ پالیسیز میں, کہاں پر یہ چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں. ایون لاز ٹل 2006 یہاں پر ڈاوری, آئی مین ٹو سے, یہ عورت تو یہ تک نہیں لے سکتی تھی اپنا حق اپنے والدین سے آفٹر میرج. یہ تو 2006 میں یہ آ گیا, پراپرٹی رائٹس اس کو دی گئی. لیٹ اس سی کہ اسٹیٹ بھی اسی چیز میں ملوث ہے. اب عورت سفر کیوں کر رہی ہے؟ دیر آر 3 بیسک ریزنس. سب سے پہلا اگر دیکھیں وہ عورت سفر اس لیے کر رہی ہے کیونکہ وہ عورت ہے, اور ہم لوگوں کا مائنڈ سیٹ یہ ہے عورت کو ہم نے کموڈیفائی کیا ہے, اٹس اے سیکشل آئٹم. ہم عورت کو بس اسی نظر سے دیکھ سکتے ہیں, ہم اس کو ایکول کاؤنٹر پارٹ یا سسٹینر ان نظروں سے نہیں دیکھتے. ہم پھینکیں گے بہت زیادہ, بٹ وی ڈو ناٹ سی ہر لائک دیٹ. ہم کہیں گے چلیں جی ہم نے مذہب کی بات کری تو عورت کے لیے ہم نے 1-2 پیمفلٹس لکھے ویمن رائٹس پر. دیز آر دا ورڈس آف شزانہ میم وائل شی واز ٹیچنگ می. 1-2 پیمفلٹس ہم نے ویمن رائٹس پر لکھے اور ہم کہیں گے دیکھیے ہمارا مذہب کتنا بڑا ہے. آئی ایم ناٹ اسٹیکنگ ٹو ون ریلیجن بٹ آئی ایم جنرلائزنگ دا ٹرینڈ. اور اس کے بعد ہم مردوں کی رائٹس پر انسائکلوپیڈیاز لکھتے جاتے اور وہ ختم نہیں ہوتے ہیں. یہ بھی ریلیجس ڈائکاٹمی ہے. دس از دا اینڈروجینک, اینڈروجینک پرزم جس سے آپ ریلیجن کو دیکھتے ہیں. جب ایک کانفلکٹ زون ہوتا ہے, جس کمیونٹی کو عورت بلونگ کرتی ہے, عورت کو ہیوملیٹ اس لیے کیا جاتا ہے کہ جو کمیونٹی اس کی ہے وہ بھی ڈسکریج ہو جائے, ان کے بھی جذبے پست ہو جائے. اور عورت کو کیا جانا جاتا ہے کہ یہ وہ اینیمی کی فور بیئرر ہے جہاں سے اینیمی ہماری نکلتی ہے. ایون ویمن, ان کو یوز کیا جاتا ہے ایز بیٹل فیلڈ. دس از اے ویری کیریکٹرسٹک فیچر آف اے کانفلکٹ. وی ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ کشمیر, لیکن ہم نے چیریٹی گرلز دیکھی ہے World War I اینڈ World War II میں.
जापान का कोरिया पर जो उस टाइम पर जुल्म हुआ था, वहां पर इयाफू होता था. लाइक इयाफू उन औरतों को कहते थे, वो उठा लेते थे और अपने आर्मी में सप्लाई करते थे. गो रिलैक्स. अगर मर्द आर्मी में गया, औरत को भी जाना है, क्यों औरत इससे कम है, औरत भी आर्मी रोल करेगी. इट्स नॉट लाइक दैट. वी हैव टू सी द सटल नुआंस. जो थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म था, जिस तरीके से वो चीजें हैं उसकी, लाइक these differences have to be enjoyed. The romance between them has to be understood. We do not have to make men out of women. तीसरी चीज अब इसमें सबसे ज्यादा अहम है, a leading feminist सिंथिया ओमलो एक बहुत जबरदस्त बात करती हैं. वो कहती है दुनिया का सबसे डेंजरस वर्ड जो है दैट इज वर्ड नॉर्मल. नॉर्मल से ज्यादा बदतरीन और डेंजरस वर्ड दुनिया में कोई नहीं है. व्हाई? औरत ये सबके साथ होता है, ये मेरे साथ भी हो रहा है. शी डजंट क्वेश्चन द नॉर्मल. जब तक ये आइस ब्रेक नहीं होगी, द सिस्टम इज नॉट गोना चेंज. Till the time women do not learn to question things, question normal, you cannot expect to change. हम लोगों से change ना expect करें. Why should we? बात था, उसको कहा गया इस वुमेन प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन है. उसने कहा सब सारी बड़ी गुच्छियां उसने सोचा चुकी. एक नया मुल्क ने वे कंसेप्चुअलाइज करने में मदद की, मुसलमानों को नई डायरेक्शन दी. कहा इसके बारे में मैं परेशान हूं, मुझे भी खुद भी समझ नहीं आता इसमें क्या करें. मेरा पॉइंट यह है कि ट्रेडिशनली वी हैव इनहेरिटेड पैट्रियार्की. अब सेक्युलर फेमिनिज्म जो है वो एंटी पैट्रियार्कल है. अब लेकिन सेक्युलर फेमिनिज्म की अपने कुछ कंट्राडिक्शंस हैं. इसका मतलब यह है कि आपको बहुत बड़ा इज्तिहाद करना पड़ेगा कि आप पैट्रियार्की में इसको विद इन ट्रांसफर कैसे करें. देखिए मसला क्या है, पैट्रियार्की कल्चर को हम अगर गालियां देंगे मसला हल नहीं होता. डिस्पाइट वेस्ट एंटी पैट्रियार्कल हो गया इन थियरी, लेकिन वुमेन्स वहां भी ऑन ऑलमोस्ट एवरी फ्रंट दे आर ऑन द रिसीविंग एंड. दिक्कत यह है कि हम ट्रेडिशन को एक प्रॉपर कॉन्टेक्चुअलाइज में, फिर उसको एक मॉडर्निटी के साथ उसका एक वो जो है ना वो इंटीग्रल लिंक एक क्रिएटिवली इंटरप्रेट नहीं कर पाते. अब आज के लेवल पे जो मसला है उसके मुझे लगता है कि द बेस्ट सोल्यूशन इज एजुकेशन. देखिए माइंडसेट क्यों गलत है. सकरात ने एक बहुत बड़ी बात कही है कि नो मैन इज विलफुली बैड या नो वुमन इज विलफुली बैड. ओनली वाइस इज इग्नोरेंस. इस पे अब एग्रीमेंट. तो माय पॉइंट इज कैन बी डू सिंपल वन. देखिए रिलीजन वाले में एक कुछ लोग हैं उनके वेस्ट इंटरेस्ट है कि पैट्रियार्कल कल्चर की वो नेगेटिव चीजें वो आगे या प्राइवेट से किया मर्द के लिए पब्लिक से किया. अब ये हमारे हम सब ने इसको इंटरलाइज किया है. इब्न रुश्द ने उस दिन चैलेंज किया, कहा ये नहीं है बात. जिस कौम में उसने कहा हमारी कौम में, देखिए ये उस टाइम की बात है जब कहते हैं कि इस्लाम को कल्चरल ग्लोरी का जमाना था. उसने कहा है कि जिस कौम में औरतें वेजिटेबल्स की तरह हैं, ये कौम कभी तरक्की नहीं करेगी. ये सबसे पहले ये बात फिलोसफर्स ने की, और हमारे हिस्ट्री में फिलोसफर्स रहे हैं और मिस्टिक्स रहे हैं, सूफीज रहे हैं, और आज के दौर में बहुत बड़े मॉडर्न थियोलॉजियंस रहे हैं. उनको भी उनकी तरह भी देखें जो भी बड़ा माइंड 20वीं सदी में इस्लाम ने पैदा किया. दे आर ऑल व्हाट वी कैन कॉल फॉरवर्ड वी कैन कॉल नुआंस अंडरस्टैंडिंग ऑफ वुमेन्स राइट्स. तो एजुकेशन कैसे होगी कि हम एटलीस्ट फिलोसफी को आम करें. वो एक काउंटर नैरेटिव रहा है स्टार्ट ही से, एक ऐसे लीगलिस्टिक नैरेटिव को जो अल्टीमेटली हाईजैक करता है वुमेन्स कॉज और पैट्रियार्की को रीइंफोर्स करके उस तरीके से करता है कि अब पैट्रियार्की को कैसे अंडरस्टैंड करें उसके बारे में एक बात. देखिए हम सब एग्री करते हैं गॉड इन बाइबल इवन आवर स्क्रिप्चर जनरली ही सीम्स टू बी मेल. उसका कोई जेंडर नहीं है, लेकिन जो टोन है लगता है कि एज ए फेस एंड वी स्टिल से ही नॉट शी आर इट डिस्पाइट सम प्रैक्टिकल. इसकी एक बहुत गहरी वजह एंड वी ऑल शुड एग्री टू दैट. We cannot ask God to rewrite Quran, to rewrite Bible, to rewrite. See, वजह क्या है? वजह सिंपली यह है, in metaphysical terms we conceive God is male and humanity, mankind and all. Soul, Hawa is the name of soul. Soul का जो हमारी रूह है ना, नफ्स, उसका नाम है हवा. और हर आदमी की साजिश ताकत नहीं जब तक अपनी औरत के साथ वो इंटीग्रेट न करे, या मर्द की साजिश नहीं या औरत की साजिश नहीं करते वो अपने मर्द जो उसके अंदर है.
مارڈر عورت ہمارے اندر ہے، ہر پراپر انسان. اسی لیے کہتے ہیں جو پرفیکٹ مین ہوتا ہے وہ سپرٹ، جو کہ سپرٹ از ٹرانسجینڈر، روح کا کون سا جینڈر ہوتا ہے. He is at that level. So my point is, can we just educate people? Philosophy پڑھائیے ان میں، basic confidence دے دیجیے. They can reinterpret, they can with open eyes see the scripture and see history. I think that slavery continues in a society for a long time. It is then taken as a privilege. ہماری عورتوں میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ ان کو مزہ آتا ہے غلامی کرنے کا، ان کو they feel proud of that، کیونکہ ان کے اندر ایک ایسا ہی نوشن ڈیولپ ہوا ہے صدیوں سے. وہ آج یہ نہیں ہوا کہ 10-12 سال ہو گئے، صدیوں سے چلا ہے. whether that be the religion cause or any other cause, but due to male patriarchy or some other cause, they have developed a notion that we have to be subordinates. And now the generation that is coming, or our generation, has realized that this is wrong thing, and the best way, as Dr. Maroof said, that we should educate first ourselves. We should read philosophy, for that consult those traditional scholars who have interpreted religion, who have made a comment on it, made a say on all perspectives, including women, gender, equality, and all things. Let us go back to that. Let's reread them. Let's educate all people, and then I'm sure women will get their rights. They don't need to be say کہ ایسے مرد دماغ ہوئی چیز ایسے نہیں تم اس مردن ہم ضرورت ہیں. They can get them themselves. They have got the potential of that, and we are proud of them, and they should be proud of themselves first. That's all. دراصل جب ہم لفظ فلاسفی بولتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ٹیکنیکل ڈسپلن پر چاہتے ہیں، سیلوجزم پر، لاجک پر. دس از فلاسفی. جس طرح دیکھیے ہمارے جو سب سے بڑے مسٹک پوائٹس ہیں ان میں کوئی بھی بہت کشمیری اگر آپ دیکھیں شاید ہی کوئی پڑھا لکھا تھا، لیکن وہ پھر اچھی بات کو کیسے پہنچ گئے. ہمارے دل میں اللہ نے سارے علم کے خزانے رکھے ہیں. اب فلاسفی کیا کرتی ہے؟ فلاسفی از فنڈامنٹلی ایتھکس. دیکھیے ایتھکس از کالڈ فرسٹ فلاسفی. وین وی سے فلاسفی ڈز ناٹ مین جسٹ کنسپچوئل ہیئر سپلٹنگ. اس میں پہلی بات اس میں ایتھکس ہے، پھر اس میں ورچو ڈیولپ ہو جائے گا. پھر جب آپ اندر سے ٹھیک ہو جائے گے باہر ساری دنیا ٹھیک ہو جائے گی. سو میرا سمپل پوائنٹ یہ ہے، اب سقراط کس طرح اس نے گلیوں میں عام لوگوں کے ساتھ بات کی، اس طرح فلسفہ. اس طرح جو بڑے لوگ ہیں وہ راستے میں آہستہ آہستہ اپنے انداز میں بات کرتے ہیں. اس میں کوئی خاص ٹیکنیکل سیشنز کی ضرورت زیادہ نہیں ہے. صرف یہ ایویڈنس ہوتا ہے کہ ہماری ٹریڈیشن میں ایسے لوگ رہے ہیں، سعدی بھی، حافظ بھی، ابن سینا بھی، الفارابی بھی، الکندی بھی، آج تک فضل الرحمان، اور جو بھی سید حسین ایسے جو بھی بڑے نام ہیں، سارے ویمنز رائٹس کی بات کرتے ہیں خاص انڈرسٹینڈنگ میں. لیکن یہ ہے کہ ویمنز کو بھی وہ پتہ نہیں ہے. انہوں نے شاید کبھی قرآن کھولا ہوگا، اور جو آیتیں جو بار بار کوٹ کی جاتی ہیں ان کو اپنی نظر سے دیکھا ہوگا. آج کے دور میں بڑے ویمن اسکالرز نے ان کو ریانٹرپریٹ کرنے کی کوشش کی اور سکسیسفلی کی ہے. تو اس سے وہ بہت بڑے مسئلے حل ہو جاتے ہیں جو نارملی لوگوں کو پیش آتے ہیں کہ دیکھیے ایشو قرآن سے مجھے چھوڑ دی. تو میرا سمپل پوائنٹ یہ ہے، اگر ہم صرف بات کریں ایک دوسرے کے ساتھ وداؤٹ اینی پریجوڈسز، وہی فلاسفی ہے. فلاسفی از فنڈامنٹلی ڈائلاگ. ڈائلاگ فارم کیوں ہے فلاسفی میں؟ آپ سوال پوچھیں ہم جواب دیں، میں سوال پوچھوں آپ جواب دیں. وی ایگزامن آور پری سپوزیشنز. اگر مذہب والے کہتے ہیں تو کہاں ہے؟ پھر قرآن دکھاؤ. اگر یہی انٹرپریٹیشن ہے یا ورڈ کے معنی کیسے ہوتے ہیں؟ سو مائی پوائنٹ از فلاسفی اور اس کے ساتھ مسٹسزم یہ ہمیشہ لنک رہے ہیں اسلامک ہسٹری میں، بلکہ دوسری انڈیا میں بھی چائنا میں بھی. یہ دو چیزیں ہیں سورس آف ویئر وی کین ایکسپلور ان اے نیو وے. اشتہار تبھی ہوگا جب ان دو سے کام لیا جائے گا. اگر نہیں لیا جائے گا کام تو ویمن تو 50 سال کے بعد بھی ہم ڈیبیٹ کرتے رہیں گے امن حکم کریں، امن یہ حکم جائز کریں. تو اس کے لیے ایک ہی علاج ہے کہ وی اوپن اپ، وی سی ہاؤ دا ورلڈ ہیز سی ویسٹ کیسے چینج ہوا فلاسفرز کی وجہ سے. تو وہی چینج ہمیں بھی یہاں لانی ہے. اسی چینج سے کسی حد تک ہماری جب ہم کلچرل گروتھ فلاسفرز نے انٹرپریٹ کیا تھا تو مسلمانوں نے بہت آگے چھلانگ ماری. اب 200-400 سال سے تقریباً مسلمان سوئے ہیں. اب پھر وہ فلاسفی کو اپنا رول دینا ہے، مسٹسزم کو پھر ریسپیکٹفلی لینا ہے اور ماڈرنٹی کو سمجھنا ہے. Of the statistical definition, then one thing we have to admit, that is the female gender which has been the most suppressed community. If I talk about communities, the most group of human beings throughout centuries, throughout history.
Very good anthropological reasons for it, I guess they have been already touched. But this has been a fact, and I have never seen a gender society in which gender inequality has been completely eliminated, including the West. It has been minimized but not eliminated. A simple observation, there are laws in France and in Belgium about women's headscarf against it, and there are laws in maybe Afghanistan and Saudi Arabia for it. There is not a single country in the world where they have similar laws for men, even though men also have similar religious symbols. Jains cover their faces. I have never seen a law for or against it. I don't care whether it's for it or against it. It shows that there's a subtle subconscious idea that women cannot take decisions for themselves, just like men can. So let's assume, let's accept one thing, that sexism is a reality and it's a global reality. And West has minimized it, not eliminated it. But I'm not talking in Spain. I'm not talking in France or in US. So I won't really address these problems from a secular point of view. Let's address these points from a point of view which actually dominates our society. Because then in that discourse, in that language, we can find solutions for our society. There are two forces which govern our society. One is the cultural force, which is deeply patriarchal, and another is a religious force. And the interpretations of religion that have been used are again supporting that patriarchal society, or rather amplifying it. And a very important point, you can talk about rosy things. Yeah, somebody was really great, some woman really was a president, and yeah, Fatima was really great, and this was there. But when it comes to deep down how Islam is implemented, the way it is implemented, I'm not saying that there is a problem with the structure of Islam, Christianity or any religion, because deep down it matters how you implement it. I mean, Indonesia implements a version of Islam, Saudi Arabia implements another, Afghanistan implements another, I run for Inclusive Mosque Initiative, which is a gender equal mosque, and we interpret we have another interpretation of Islam. So it boils down to how you interpret, how you use religion. I know religion can be a sensitive topic, but sadly this is the language we have to employ if we want to really have a meaningful discourse in our society, because these are the problems. Say domestic violence. There's a real verse in Quran which talks of daraba, that if you have a conflict with your wife, separate from her, then separate from her physically, and then do daraba on her. Now, daraba might mean send her away, daraba might mean beat her. And then the question is, why only husband can do it? Is it somebody who has the financial capacity? Can you actually interpret this verse in a gender neutral way, which would be a second level? But first of all, let's go to this word daraba, because we have many interpretations. It is really important to bring these alternative interpretations up, because unless if you have this problem in your primary text, then these problems will remain. The good thing is it has been possible to interpret at least the primary text of Islam in a way which can be gender neutral. I mean, I remember Amina Wadud used to use she, he and it for God, because there is a very deep linguistic reason to do that. Then the problem comes really about secondary texts, which are the hadiths. There are really problematic hadiths, and if you absolutize them, you will get into trouble. And if you go to the tertiary sources, how older generations interpreted it, well, older generations globally have been patriarchal. Or in older generations, slavery was okay. In older generations, suppression of women globally was normal. So they would definitely interpret text in that very context. So, and if you try to absolutize that context, then you will not only have to invent oppression of women, you will have to reinvent slavery, and maybe you'll go back to ISIS. So these are real problems. We need to face them. We can't run away from them. In France and in other countries, we have to address these problems in a socio-cultural, maybe secular context. In Muslim societies, we have to address them in an Islamic context. Maybe in mainstream India, we have to address it in a Hindu cultural context. We have to employ the language that people understand. You cannot get an alien language and then address these problems. Talking about the same verses of the religious books, we are quoting the same verses and the lines about the religious books. We shouldn't do it. Why take it religion in it itself? This is the first point. Here the topic is women in conflict and gender inequality. We should talk about it in practicality. We are being more philosophical than being practical. So talk about in practically. What happens in Kunan Poshpora, like Saqib said? Why don't we talk about that? Isn't it connected to women in conflict? Why don't we talk about the Bandipora, where
where BSF battalions and all that gang rapes women, and what happens in Kashmir, the true story. Why don't we get into the insights of it? We're talking about head. I have seen people are countering the opinions of each other, like in anthropology and whatever. But we're digressing from the topic. So let's move into the topic. Let's see. Maria said it's in the mindset. Who has created that mindset? And the person over there, I don't know his name, like Tausif, he has said that male folk is actually enjoying it. It's the women who has to protest. We have to protest against it. We have to. So let's talk about women in conflict. Let's talk about the actual issue. We're deviating. Let's talk about it. And what should be the conclusion of this? What are we talking about? What is the conclusion of it? What should be the conclusion out of it? What should we get out of it? We need to talk about that. Let's be more practical than being more philosophical in relations over here. Thank you. ASEAN Lofer case. These incidents have been brushed under the carpet. جو بھی ملٹری آفیشل اس میں انوالو تھے وہ اس ٹائم فری ہے کیونکہ جو ہماری میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی ہے اسٹل جو بھی گنن کوشپورہ میں ہوا ہے وہاں پہ انہی فیمیلز کو ہی جو بھی وکٹم ہے ریپ وکٹمز انہی کو بلیم کرتے ہیں اس ٹائم بھی ان کے ساتھ سوشل بائیکاٹ کیا گیا ان کے جو بھی سوشل سٹگما جو ریپ کے ساتھ اٹیچ ہے ان کو بار بار ہی کچھ نہ کچھ کمنٹ پاس کرتے ہیں دیٹس وائی ابھی بھی یہ کیس سالو نہیں ہوا اور اس کے لیے بھی ہماری میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی ریسپانسبل ہے اور جو یہ جینڈر آئی ایم ناٹ جینڈر بائسڈ جو بھی جینڈر انیکوالٹی ہے ایک تو میل ڈس امپاور ویمن کو نہیں کرتے ویمن بھی ریسپانسبل ہے جو ایک لڑکی کو ڈس امپاور کرتی ہے پہلی بات کچھ ویمن ان کو یہ ڈر لگا رکھا کہ ان میں فائنینشیل کیپیسٹی نہیں ہے دے کین لوز دیئر لائیولیہڈ جو ان کے ہسبینڈس ان کو پرووائڈ کرتے ہیں اسی لیے وہ اس کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے ہیں I believe each day is a women's day because women work round the clock whether at home or workplace. یہ دو چیزیں اور میں ڈفرینشیٹ کرنا چاہتی ہوں سیکس اینڈ دا جینڈر جب ہم بورن ہوتے ہیں ایز ہیومن پھر جب ڈاکٹر وہ بولتا ہے مطلب ویدر میل چائلڈ ہے کہ فیمیل چائلڈ جو سیکس ڈفرینس ہے سیکس اٹس اے بایولوجیکل ڈفرینس تب ہم پھر جب اس کو ان کو کپڑے پہننے کی بات آتی ہے تب جینڈر آتا ہے جینڈر اٹس اے سوسائٹل کنسپٹ ہاں پنک کپڑے جو ہوتے ہیں وہ فیمیلز کے لیے فیمیل چائلڈ کو دیتے ہیں اور بلو کہتے ہیں یہ بوائز میل چائلڈ کو یہ کلر جو بھی یہ ڈفرینسز ہے یہ سوسائٹی نے ہی بنایا ہے جاتا ہے کیوں روتے ہو آپ کیا لڑکی ہو حضرات عورتوں کو ڈسکرمنیٹ کرتے ہو کسی نے یہ بات نہیں کہی کہ کبھی کوئی مرد حضرات کو عورتیں بھی ڈسکرمنیٹ کرتی ہے اٹ ہیپنز ڈسکرمنیشن دونوں طرف سے ہوتی ہے انیکویلٹی دونوں طرف سے ہوتی ہے بٹ ان پریزنٹ سینیریو اگر ہم دیکھیں گے تو زیادہ تر اگینسٹ وومین ڈسکرمنیشن یا انیکویلٹی ہوتی ہے سو دیٹ وی بوتھ مین اینڈ وومین آر ریسپانسبل فار دیئر انیکویلٹی اکارڈنگ ٹو دا جینڈر بیکاز آف we people, women and women created this term gender. There was no term here like gender. There was only the biological differences, man and female, masculinity and femininity. After that, the term was created by good people as gender and it was differentiated like male and the social arrangements were given to the different sexes for man and for female. یعنی کہ دونوں کو الگ الگ طریقے سے انٹرپریٹ کیا گیا ایک کو ایک اسٹیٹس دیا گیا دوسرے کو دوسرے اسٹیٹس دیا گیا پہلے یہ نہیں تھا دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ گاندھی جی سیڈ انڈیا لیوز ان دیئر ولیجز گاندھی جی نے کہا کہ جو انڈیا ہے وہ ولیجز میں رہتا ہے سیم از دا کیس ہیئر ان کشمیر کشمیر از لیو ان دا ولیجز ہم لوگ اگر یہاں پہ یہ سیمینارز کریں گے ہم لوگ اگر یہاں پہ یہ پروگرامز کریں گے آئی تھنک دیز پروگرامز ول ناٹ برنگ دا فروٹ فار دیئر بیکاز آف موسٹ آف دا پاپولیشن lives in the villages. اگر ہم گاؤں کی بات کریں گے وہاں پہ ڈسکرمنیشن کس طرح سے ہوتی ہے انیکوالٹی کس طرح سے ہوتی ہے اگر ایک رچ امیر انسان کی لڑکی صبح کو پڑھنے کے لیے جاتی ہے اس پہ کوئی بھی انگلی نہیں اٹھاتا ہے اگر وہ غلط بھی کرے گی no one can tell her that she is going wrong. اگر ایک غریب آدمی کی لڑکی پڑھنے کے لیے جائے گی پھر اگر وہ باہر کسی سے بات کرے گی چاہے ہر کسی کی انگلیاں اس کی طرف اٹھتی ہے سو دیٹ وی آر ریسپانسبل سوسائٹی ریسپانسبل ہے
किसने कहा स्कूटी, किसने कहा घर का माहौल, किसने कहा कि बेटी पैदा होगी. जब मतलब हम सब जवान है, यंग है, लाइक किसी के बच्चे भी, मेरे भी बच्चे हैं, क्या हम सही मानों में जब हम ये लेक्चर्स देते हैं, किताबें लिखते हैं, जब हम निकलते हैं, जब हम प्रैक्टिकल में ऐसा करते हैं, क्या मैंने कभी ऐसा कोई काम किया, मैंने किसी औरत के खिलाफ जुल्म होते हुए देखा, मैंने कहा हाँ इसने जाना मुझे इंस्पेक्टर मैं कल लिखती हूँ अपने अखबार में, क्या मैं हकीकत में कोई आवाज उठाती हूँ उसके खिलाफ? क्या हम प्रैक्टिकली इसके बाद, इन लेक्चर्स के बाद, इन सेमिनार्स के बाद इन सब चीजों पे अमल करते हैं जो हम यहाँ पे कहते हैं, चाहे मर्द हो या औरत, चाहे मैं खुद कहूंगी, चाहे ये कहेंगे, चाहे वो कहेंगे, चाहे जितने लोगों ने यहाँ पे कहा, क्या मतलब क्या ये सब मतलब ये चीजें एक औरत को सिर्फ लेक्चर्स तक ही महदूद रखा गया, उसके हुकूक को, उसकी मतलब जो मिलना चाहिए, जो है, जो उसके साथ हो रहा है, उसको इस तक ही महदूद रखा गया है कि बस हकीकत में प्रैक्टिकल, हकीकत में अगर हम देखें नहीं करते हैं हम लोगों ने कुछ नहीं किया अभी तक. लेकिन हाँ, अगर हम मतलब इट्स माई फर्स्ट जो मैं यहाँ पे अटेंड किया है, तो इट्स फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम अटेंडिंग हियर दिस कॉन्फ्रेंस. तो मतलब मेरी सबसे यही गुजारिश है कि सबने अपने तासुरात तो रखे. किसने कहा कि ठीक है, आई डोंट नो, मतलब यहाँ पे सबके नाम तो मैं नहीं जानती हूँ नहीं, लाइक इन्होंने कहा कि सही बात है, जब औरत आगे बढ़ती है तो दैट्स ट्रू, उस पर उंगली उठाई जाती है कि ये यहाँ तक. बीइंग ए जर्नलिस्ट आई नो ऑल दिस बिकॉज आई टू हैव सफर्ड अ लॉट. सो मैं ये कहूंगी कि हकीकत में उंगली उठाई जाती है, लेकिन क्या हकीकत में हम देखते हैं? या उन्होंने कहा कि जब लड़की पैदा होती तो हकीकत में मेरी माँ ने मेरे दिमाग में डाला आई टू हैव अ डॉटर, लेकिन मैंने उसके माइंड में कभी नहीं डाला. हाँ, मेरी माँ जो थी उसने मेरे माइंड में डाला था मैं लड़की हूँ, अगर मैं लड़कों के साथ मेरा कैरेक्टर लेकिन मैंने अपनी बेटी को हर किस्म की आजादी दी है. लेकिन वन थिंग इज देयर, शी इज इन पर्दा, आई एम नॉट इन पर्दा. मैंने उसको ऐसा बनाया है, मैंने उसको हर तरह की आजादी दी है, तुम्हें जो करना है तुम करो. शी इज इन फर्स्ट टाइम, शी इज डूइंग आल्सो लॉ. मैंने उसको बोला जो अब मेरा बेटा भी है, ही इज अ डॉक्टर, ही इज इन दिल्ली, ही इज स्टडिंग देयर. अब ये नहीं कि मैंने उसको इसलिए नहीं, मैंने बोला एक बच्चा मेरे पास रहना चाहिए, जरूरी है. एंड आई थिंक बेटे से ज्यादा मेरे पास बेटी रहनी चाहिए. आई नीड हर, आई नो बेटे से ज्यादा, एंड दैट्स ट्रू. आज तक जो भी किया है मेरी बेटी मेरे लिए कर रही है, बेटा नहीं, वॉट एवर. मतलब मामूली से रमीज कैन उस पर मतलब रमीज भी बता सकता है कि वॉट एवर जो भी करती है मेरी डॉटर मेरे लिए करती है. मैंने कभी इस चीज को नहीं देखा, इसलिए मैंने कहा कि ये चीजें लेक्चर्स तक नहीं महदूद रहनी चाहिए, लिखने तक नहीं महदूद रहनी चाहिए. इसको प्रैक्टिकली एक जामा पहनाना है, हकीकत में दिखाना है कि बिल्कुल अगर हम लोग सच में औरत के साथ है, हमें अपने घरों में वैसा माहौल बनाना है, चाहे भाई है, हमारा हस्बैंड है, जो भी इवन फ्रेंड है, जो भी है, उस तरीके से हमें उठना है और हकीकत में वो सब कुछ करना है. Equality. Talked about education. Someone talked about domestic violence. बाकी सारी चीजें, जैसे मेरी फ्रेंड सामने बैठी है, she talked about her mother. बहुत सारे इश्यूज यहाँ पे हुए. आपके साइड में जो बंदे बैठे हैं, he talked about many things, right? Relations, everything. But the thing is that gender inequality is, yeah, we have biological differences. I'm not denying that fact. But the thing is that it's actually our mindset towards the things. How we take things. What is our perception. हम बचपन से ही दोनों के बीच में ये सब चीजें डालते हैं. Why? What's the reason? Because हमारा mindset वैसे बना है, right? आपकी ममा, मेरी ममा, उनकी जब अपब्रिंगिंग हुई है तो उसी हिसाब से हुई है कि वो अब हमें प्रोटेक्ट करती है. इट्स नॉट लाइक कि वो हम पे जुल्म करती है या कुछ ऐसा करती है, राइट? दे वांट टू प्रोटेक्ट अस. क्यों? क्योंकि उनको पता है हमारे साथ जो जुल्म हुए हैं, हमारी जो अपब्रिंगिंग हुई है, अब मेरे बच्चे, स्पेशली मेरी बेटी, वो सब चीजें ना देखे. ठीक है? तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जैसे फरजाना मैम ने बोला कि हम हर साल वीमेन्स डे पे हम बातें करते हैं, डिस्कशंस करते हैं, बट टू मी मतलब मुझे ये समझ में नहीं आता कि हम कब तैयार होंगे इन सब चीजों को इम्प्लीमेंट करने में. एक्चुअली वी आर नॉट रेडी टू इम्प्लीमेंट द थिंग्स. हम डिस्कस करते हैं एक दूसरे के ओपिनियंस को, मतलब वी हैव डिफरेंट ओपिनियंस, राइट? तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द थिंग्स, एग्जीक्यूट करना चीजों को. मैम ने जैसे कहा कि अगर कोई सक्सेसफुल विमेन होगी तो एक ओपिनियन बनाया जाता है कि अगर ये इतनी टॉप प्रोफाइल पोजीशन पर है तो इसके पीछे ऑब्वियसली एक गंदा रीजन होगा. उसकी कैपेबिलिटी, उसका इंटेलेक्चुअल लेवल, उसकी डेडिकेशन, हार्ड वर्किंग को कोई नहीं देखता है, राइट? दूसरी चीज हम देखेंगे, हम अगर लड़कियां, सबसे बड़ा इशू आजकल जो है लड़कियों के साथ, मुझे लगता है सब लड़कियां इस पे अग्री करेंगी, हमारा ड्रेस सेंस. मतलब हमारे ड्रेस सेंस को लेकर सहलाब आते हैं,
earthquakes आते हैं, मतलब जो भी वाहियात चीजें हैं वो इस वजह से है कि लड़कियों का पहनावा कैसा है. हमारी सोसाइटी ऐसी बन गई. इवन मेल्स, मेरे साथ खुद ऐसा हुआ है. मतलब इस फ्लड के बाद आई हैड अ मेडिकल इमरजेंसी इन माई होम. तो आई वॉज ड्राइविंग द कार, मुझे कहीं पे नहीं मिल रही थी जगह पार करने की. तो अब मैंने एक बंदे से रिक्वेस्ट करा, मैंने कहा प्लीज आप ये गाड़ी अपना निकाल दीजिए, बिकॉज ही वॉज लीविंग. तो मुझे गाड़ी रखनी है. ही इज लाइक, आई वॉज वेयरिंग नॉर्मल सूट, आई डोंट कवर माई सेल्फ, मैं हिजाब नहीं करती. दैट डजंट मीन कि मैं पर्दे में नहीं हूं. तो ही इज लाइक, तूंदी वजह से छुईवा, ये चलावन चाहिए गाड़ी वाड़े, तूंदी वजह से सहलावीवा. इट वॉज सो डिस्कस्टिंग. मैं उसको देख रही हूँ. एथिकल वैल्यूज, सर टॉक्ट अबाउट द एथिकल वैल्यूज, मोरल एजुकेशन, एवरीथिंग. सबसे बड़ी चीज है, आपने प्रॉफिटहुड के बारे में बोला, राइट? यू सेड कि हमारे प्रॉफिट मोहम्मद ही इज अ मेल, राइट? बट वो आए कहां से? क्योंकि अल्लाह ताला को पता है वो सब चीजें जो है वो एक औरत में है. और अगर आज हम इधर हैं सारी लड़कियां, वो इस वजह से है क्योंकि हमारे प्रॉफिट मोहम्मद ने हमारे लिए बहुत कुछ किया. उन्होंने हमारे को, जब लड़कियों को जिंदा दफनाया जाता था, ही इज द वन जिसने अवेयर किया, जिसने हमारे खिलाफ आवाजें बुलंद की. कहते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ 2 बार अश्क बहाया है. एक जब सऊदी अरबिया में जिंदा दफनाया जाता था लोगों को, उस टाइम उन्होंने बहुत अश्कारा है. क्यों? क्योंकि उनको पता थी हमारी अहमियत क्या है. द थिंग इज दैट कि हम तैयार नहीं है लड़कियों को आगे बढ़ने देने के लिए. क्यों? ये घर कौन संभालेगा? मेरे मतलब प्रोफेसर है हमारे, वो कश्मीर यूनिवर्सिटी के एचओडी है, एक बहुत एक अच्छे डिपार्टमेंट के. मैं उनका नाम यहाँ पे नहीं बोलूंगी. हमने लेटली मैंने उनके साथ बात की. ही इज लाइक, अगर लड़कियां जॉब में आएंगी तो घर कौन संभालेगा? वो हमें सोचनी है. So let me be a devil's advocate here. Maruf started with Iqbal, but he should understand the kind of degradation he could find in the man world when he said कि ये मर्द ही तो जन हो गए. Ultimately, if we have 2 approaches, an evolutionary approach as well as a religious approach, the men are at loss. I tell you honestly. मतलब मर्दों की तो नैया डूब गई है. Tawsif said, we have to make men out of women. Already what has happened, if you believe in evolution, it's only the horses who have become super males. If all the men will take out their t-shirts, they are modified females. They are no longer males. First of all, you talked about anthropology. If you study anthropology properly, you will come to realize, if you realize properly, anthropology, if you study properly, you will find that it is not necessary what you are saying, that it's only the man who wanted to go to hunting and this thing, and that's why woman got this. There's a huge history that how in selfish gene hypothesis, if you study Richard Dawkins properly, that women have been more intelligent than men in perpetuating their genes. They have been more selfish in terms of their gene propagation. Please read biology and anthropology properly. You will come to know that we can trace hundreds of genealogies where women have been anthropologically more successful. Even though man has taken refuge in religion, they have produced all the prophets who are men, who have taken refuge everywhere, but women have been more intelligent evolutionary. If you believe in anthropology the way you talk, please read it properly. You will come to realize that women have been more intelligent in perpetuating their genes. This is the most important thing. And now I really was ashamed when he said that women have been the champions of the good things. You have examples from Thatcher. You have examples from what happened recently to Aung San Suu Kyi, to Benazir Bhutto, to what happened to Khalida Zia confrontation. You take any sensible ladies in politics, you tell me from Indira Gandhi emergency, what has been the major contributions in terms of redefining the contours of the world civilization, especially in history and this thing. Thirdly, unfortunately, what you are trying to camouflage is the kind of regression which happens because of the religious persecution which happens to the girls. Nobody will tell you that in the doctrinal structure, it is not the political, sociological thing. It's in the doctrines of religion, whether it is in Islam that Jahannam ko auratun se bhara jayega, to everything which is there. You are not touching the doctrinal aspects of religion. If the doctrinal aspects of religion are primarily what you say, Kohinoor. Aapne kaha teacher ne bola ji Kohinoor hai. If you will read the entire narratives of chains of hadiths, you will find that this is absolutely true, that Kohinoor is being associated with woman because she is considered not the way you are talking about as commodity, but as a thing
So listen. And thirdly, what you are saying that you think that only this misogynistic or these interpretations, you think the only blame game should happen on the man because they are all on the diabolical side and all the ladies are on the didactic side. You take any institution from women's college to any department which has been headed by ladies. The internal confrontations there make life for a newcomer so miserable that ultimately a girl succumbs there. So you understand that girls are fundamentally more intelligent. Now they have devised these mechanism of feminism and this thing in order to create man into pseudo man, that ultimately they will lose their valor, power, energy and succumb to your beauty and arrogance and ultimately fall into the evolutionary trap or becoming lesser males. This is what Iqbal says, ye mard hi to zan ho gaye. Malab, we are for emancipation of a higher order. We have to fight, we have to use battles, and ultimately you are dragging. This is comments into pieces. This is what are who are the monsters in a patriarchal society in Meghalaya? No woman gang rapes a man. It's a patriarchal society. But the statistics every minute, every second blast these patriarchal thoughts. And I would just like to say that what I said, it was exactly what he was throwing in my face and telling me that I hadn't said. I said exactly that as far as as long as the physical element was concerned, the men were the providers and women were the provided, and that's what produced the hierarchy. But otherwise, when it came to the mental realm, the women were equal to men, and that's how evolution processed. So I don't know why maybe I couldn't speak as well or I'm not as well read, but that's exactly what I meant. What you threw in my face and said I didn't mean, I actually meant that. But I just agreed with one thing that you said, that we didn't touch upon something which was doctrinal, which is about religion. And again, that's a very, very sensitive thing, because I don't want to touch on that. I know what the pros and cons are. It's not all. Religion has in many ways taken away certain freedoms where it has given some. One more thing I want to add towards Dr. Maharoof's this comment, that he said that Allama Iqbal says, I don't know about this, what's happening to the women. Allama Iqbal says, मैं भी तो मजलूम हूँ निस्वा, मैं भी मजलूमियत निस्वा से हूँ गमनाक बहुत, मैं भी मजलूमियत निस्वा से हूँ गमनाक बहुत, नहीं मुमकिन इस अपराध की मुश्किलात की कोशूद. This is why is saying that it is not possible for this thing that I am, that yes, it bothers me that women are going through such what we call as what we say, they are going through inequalities. But this is because we cannot, this is because we have made ourselves a patriarchal society. Our mindset is like that. We are not a patriarchal society, I would say. Take Rabia Basri, she was a woman. Take the sister of Zirad bin Azbar radiallahu ta'ala anhu, the woman whom the Roman centurions were afraid to face in the war. At that time, women were on forefront on the war front. And somebody over here said, we are not making our women soldiers. Yes, we are making our women soldiers. They give birth to our soldiers. We are making them soldiers. If we are going to give them the rights, if we are saying that women should be equal in every aspect, yes, we have to make them soldiers. Allama Iqbal rahimahullah says, "Makalamat ek Aflatun lik saki lekin isi ki sha'le se toota hai sharar Aflatun." Yes, it is the women who did not become Plato, because she could not write his discourses or she could not make such things what Plato was saying. But it was she who gave birth to this flame called Plato. So it's our mindset. And I would say from 20th century onwards, this has become the mindset. This is not the product of the ancient times, I would say, because at that time there was no concept. If we take John Locke's state of nature, there was no concept. There was state of nature. There was no concept of the moral rights at that time. Women and men were equal. Glorious Revolution, England, they tried to give women the rights, but at that time we see it is mostly that men who are. It's not. I would say it's not the men. Sorry, I was saying it's mostly the men. It's not the men who have tried to make this, who have tried to make this society a patriarchal one. It's our ideas, the women who, if we take Manusmriti, many of you might be knowing about that. Manusmriti has been written by that saint someone Manu. And if we see that his legacy was carried on by his female disciples. The Manusmriti is a regressive for the women and the legacy is carried on by the women. So what do you say about that? It is. There is a famous hadith that there will be. Please let me continue. Then you can rebut on me. Give him a space.
history is witness. Even Guinness Book of World Records, there is said that Fatima Al-Fahri, she was the first woman who established first university which gave degrees. You have Mariam, you have hundreds of people. Faisal is here. 2 years back there was Amina Wudud here. And we know what one person said, that she is doing this discourse because it's a conspiracy by Western society. See our psychology, what we think. And again talking about Sachar committee, Justice Sachar, what he said, when Hindu code bill was passed, he said that now Hindus are getting rights, but Prophet, before 1400 years, Prophet gave us rights. But again see another judgment by Justice Chandrachud, what he says in his famous verdict, that Islam made women slaves. Why is it there? Because it's because of simple, you can say, interpretations, patriarchal interpretations. See the psychology. We are having here elite schools, BISCO. What is their logo? In all things, be like men. See what the logo is, what it speaks. Thank you. Certain definition of being a good or being a bad. So I think if it's not working out, so let us just accept, okay, I'm a bad woman, now what? So because these things are somehow, because we are being countered as, okay, you are a bad woman. Why? Because you drive a scooty, you drive a car, or you're not putting a hijab over your head, or certain other things. And if you can't expect everybody to understand your point. So I believe now let us accept, okay, I'm a bad woman, what are you going to do? Like, ja ukhado jo ukhad lena. So these things are somehow should be, I suppose, incorporated more and more in our minds. That's it, thank you. Versus woman kind of issue. And I don't believe in that kind of dichotomy. So, regarding epistemology, I don't consider that it's very true that you label a certain day as Women's Day. Maybe in its evolution, it was right, Women's Day, Women's Studies. It should be better named as Gender Justice Day. Because patriarchy hurts both men and women. It's not something that just hurts women, or if men are taking part in that. So it concerns the epistemology. Then, as Ishaq stated, I may agree to some of the things. Like he stated about that gender justice didn't happen when the women were at the forefront, or they were leaders, particularly in South Asia, whether in India or in Bangladesh or in Pakistan. We see during the role of Indira Gandhi or even Khalida Zia, Sheikh Hasina or Benazir Bhutto, the gender relations or gender equity or gender justice, that didn't happen. But then another thing regarding this capitalism and how it commodifies women. So it's a concern of capitalism. And then another thing about religion that Maruf Saab and others talked about. Because as I am involved in certain such initiatives, like I am a part of the Musawa, the global movement that fights for the justice and rights within a Muslim family. And also Bharatiya Muslim Mahila Andolan, who have been successful, and these are practical successful stories, that in which they have formed courts, Sharia courts, where the women are the judges, they are the qazis. Maruf Saab talked about the philosophical kind of issues, but when it comes to practice, most of the Muslims, they are not ready for the ijtihad, and it takes a lot of guts. I think in Kashmir, I know just Ramiz and me who are supporting these kinds of initiatives, and it takes a lot of courage to speak out for women, on behalf of women, and when particularly it concerns this patriarchy and the religious misogynistic interpretation of religious texts. So for that reason, I think women and both men have to come forward. हमारे scholars यहाँ पे हैं, हमारे professionals हैं यहाँ पे, and I think these forums and these podiums wherein we come together and we try to sensitize ourselves first. इस बारे में ज़रूरी क्या है कि there has been a continuous attempt on part of the controllers, the oppressors. You must control chikaran ki as karantim kun tariq karan is demonized. So when you struggle, so when you resistance shuru tak karan demonize as karan discourage. ये होता रहेगा. You उस word के शब्द you know the I mean 1947 से पहले भी होता रहा और उसके बाद भी होता रहेगा और अब भी होता रहेगा. अच्छा फॉर्म बनाना, अच्छी शक्ल बनाना, अच्छी तब्दील करना, या these strategies should with time modify गसान कुछ ज़्यादा professional या sophisticated गसान मगर अच्छी कोशिश करें to read across whatever is happening. And I think this is encouraging कि आज के youngsters are intellectually trying to deconstruct those things. And there has to be continuous efforts like this forum, but not just limited to speaking or seminars. Because वही वो चाहते हैं कि हम इसको trickle down ना होने दें ground तक.
اچھا بڑ پرابلم روزمت سانہِ کٔشیٖرِ منٛز that isn't document karan kihini. If you look at our struggle, there are very few books that Kashmiris have written about our own struggle. So you which foreign author, to which Pandit authors, no bitter feelings for anybody. It's their job to represent themselves, but it's also our responsibility to represent our own people. So اکھ چیز should be memory یا remembrance. ہر کُنہِ struggle خٲطرٕ ہر کُنہِ revolutionس خٲطرٕ چھُ memory اکھ بوٚڑ بارٕ ٹوٗل آسان. اچھا پنٕنۍ میمری تراوٕنۍ کینٛہہ. وی ہیو ٹو ریمبر اکرس منٛز کیٛاہ گوٚو, کِتھ پٲٹھۍ آیہِ تِم شہیٖد کرنہٕ تمہِ وِزِ لوٗکھ, کِتھ پٲٹھۍ وٲتۍ تِم آرڈنری کامن سٹیزنز. آز چھِ أسۍ توتہِ أسۍ وٲتۍ یتھ فورمس تامتھ, تِمن اوس نہٕ کٕہٕنۍ سپورٹ, تِمن اوس نہٕ کٕہٕنۍ وایس. تُہنٛدِ سانہِ بدلہٕ تُہنٛدِ بدلہٕ ووت عبدالقدیر خان. He was from nowhere. And do we know the background of his? How many people know about him? ہمارے بچوں کو, ہمارے youngsters کو پتا چلتا ہے یہ something is wrong. When there is a disturbance, when there is a 2008, when there is a 2010, when there is a 2009, when there is a double rape and murder case, then we find out about our history and our own tragedies. This is our biggest problem. اچھا ڈیلی ریپ کی یہاں پہ بات ہو رہی تھی. ڈیلی ریپ میں سارا ہندوستان جو ہے سڑکوں پہ آ گیا. یوتھ کی تمن پہ پنن ایکٹس چینج کریں, تمن پہ پنن سیکشل ہیراسمنٹ ایکٹس پہ تمن انیکٹ کریں نئی سر, یا تمن پہ تک پہ دے ہیو ٹو ریوزٹ دیم, دے ہیو ٹو چینج دیم اکارڈنگ ٹو دا چینجنگ ٹرینڈس آف دا ورلڈ. اینڈ آج آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا ہندوستان کی پالیسی واریاہ زیادہ, دے آر ویری پاورفل, دے آر مائٹی economically and politically and militarily and intelligence wise also. But look at the policies, they are so regressive. تمن چھُنہٕ گژھان برداشت لُکھ کرن پنٕنۍ کتھ, تِم کرن پنُن ایکسپریشن, اینڈ میم وُڈ بی فالوئنگ اٹ. ان کو پتا ہوگا یہ چھُ واریاہ زیادہ کنزرویٹو ونکیٚنس تِم گژھان. The situation that was there in 2010, I have witnessed that in JNU. It used to be much more bold and more تم آج اینٹی نیشنل چھوانا. اتنا وہ ہمیں کرش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور ہمیں یہ سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے اس آپریشن آسان اس کلونیلزم یا نیو کلونیلزم ورنو تھی, یہ واریاہ لیولن پہ آپریٹ گژھان. یہ کلچرلی واریاہ زیادہ اس کورمت امپرکولیٹ, اس واریاہ ڈیمیج کورمت. ہمارے بچے جو ہیں وہ دے ٹرائی میک دی ٹرینڈ ہیئر, اینڈ لاٹ آف kids do get deviated that way. But then you saw 2008, you saw 2010, you had million marches and you had all those marches, and we are content, khosh that alhamdulillah our struggle is alive for another 100 years. So that is an achievement, but we have to give lives of our people. So memory, please celebrate memories, please celebrate jo hamare heroes rahe hain. Ye shak board bar tool asa use against use ashe yaad ho that we are, who is against us, who is up against us? India. It's a bird state. Status khilaf chase winkenas resistance karan. اور آپ دیکھیں گے that it's using every bit of power to crush it at some point in time. آپ کلچرلی دیکھیں, آپ ایجوکیشن دیکھیں, ہمیں کتنا زیادہ ہسٹری بکس میں اپنے کشمیر کے بارے میں پتا ہوتا ہے, نہیں پتا ہوتا ہے. what we have to do is that after کالج یا ماسٹرس کے دوران پوتس تھوڑا سا انٹریگنگ تک مز یا پانے یژھان پرن, دین وی ریسرچ اینڈ تھوڑا ڈسکور کرتے ہیں, پوتس پتہ لگا اچھا کچھ گومت یا یہ گومت. سہ سن ریسپانسبلٹی ٹو ڈاکومنٹ. Isn't it our responsibility to celebrate or commemorate days like what we did کنن پوشپورا for example. کنن پوشپورا جب ہوا تھا تو بہت کم لوگوں کو پتا تھی اس کے بارے میں, اور میڈیا نے, لوکل میڈیا نے خیر تھوڑا سا کچھ کام کیا. لوکل میڈیا ہیز بین ڈوئنگ اے ٹریمینڈس جاب. ہم نے وہ بھی اپریشیٹ کرنا ہے. ہاں اس میں پرابلمس ہیں, اس میں ریونیو کے پرابلمس رہے ہیں, پھر پولیٹیکل ایشوز, تم پریس نوٹ تران, تم بے سائڈ pressure آسان, یا they would face a lot of problems. Even today, newspapers like Rising Kashmir, they did a story in 2013 that was about militancy, and they gave figures proving that Kashmiri militancy has been number one. ہمارا جو ratio رہا ہے militant deaths versus those of security personnel, it is 1:4. جبکہ it has been worse in case of LTT, that is katrawan lukan, that is maran at once a lot of people. Yeah, even in Algeria or Afghanistan, wahan pe the ratio has been slightly lesser than us. Now issue missing.
अपना सस्पेशन का लेवल थोड़ा सा कम करें. अगर कोई बंदा काम कर रहा है उसका आप इंकरेज करें, मगर बिकॉज अगर हम इंकरेज नहीं करेंगे सुबह सुबह एलियनेट सारी शासन ये द सेंटिमेंटलिस्ट ना कशीर दूर मेन स्ट्रीम बोलते शासनी सेंटिमेंट बोलती. सो उसको आप इंकरेज करके आपने ओल्ड को ऑस्ट्रेसाइज किया है, टैबू लगा दिए हैं. how many of our youth or everybody is doing a good job. So if you shout at each other, some things are they're eased out and evened out. But it's been a very interesting experience, and the most interesting thing that I noticed initially, which I talked about initially as well, was that there are more males than females in a gender equality conference, and this is the first time that I've seen that, and it's very, very encouraging. The females backed out at the 11th hour. Don't say that now. But in any case, nobody came here with the intention of resolving all problems related to gender inequality in the conference. But it's just that you get ideas, and some of us implement them and others don't. But for the some of us that implement those, I think that's an achievement in itself. And the fact that we shouldn't undermine such dialogues, because I think the fact that most of us are here as women speaks a lot in itself about how much our ancestors worked hard to bring us here, and how much we have to work hard to bring the next generation to transition. I don't believe in revolutions. I believe in transition. I think gentle transitions last longer. Revolutions do as well, but they're just more radical. I don't think I personally subscribe to that. So I think we are also in a phase of transition. We have come through a phase of transition. We are where we are because somebody fought for us hundreds of years back, and now I think it's up to us to take the society to another level of transition. And I think that's about it. And I think thank you all for enriching my experience in many ways. Thank you. Women in conflict and gender inequality. But you have discussed the patriarchal society, the male-dominated society, and then, as Mustafa Iskandar said, it has become now a little bit war type things that we are blaming each other. So let me start what you have left. I have now faced a feeling, patriarchal thing in my family. My father was very affectionate, and the decision maker in my family was my mother, Boba. She was so dominating, but she was supported by my father. Boba decided everything, the relations of my daughter, my sisters, my brothers. And she was supported by male members of my family, my uncle and all that. But sometimes my elder uncle, Baba is his one, so it was an Raj. Magar still he never contradicted with my mother when she was taking the decisions of the family. When I stepped out from my family to the society, as a social and political activist, I was encountered by this patriarchal society, male-dominated society, and it has terribly affected me. I have suffered for that. When I joined the Hurriyat, if you know that I am the founder member of United Hurriyat Conference, and you will go through the minutes of United Hurriyat Conference, you will see I have attended all the meetings, and in every meeting I have tried my level best to do my 100%. मैं उस पता मोहन हम क्या चाहते हैं आजादी इसी से मिलेगा. Because after completing my post graduation, I joined Islamia Hanifa College. I was working there as a teacher, but immediately after that I joined the Hurriyat. Recognized there.
I was badly encountered with this. You know that the whole world is male dominated, so our society, because Kashmir is not away and out from the world, which is going on there, will definitely have an effect on our society. But I actually when you will go through the Islamic jurisprudence, you will see the most of our hadith which have been provided to the generations and generations. This is because of Hazrat Aisha Siddiqa radiallahu anha. Political discourse asaka. So educate man ka. آپ تو حکمت so آپ یہ دیکھیں کہ Islamic jurisprudence is incomplete without referring the Hazrat Aisha Siddiqa radiallahu anha. Pat promoted pat hadith sheikh so badal as a woman करते one चीज इतना I don't want to discuss Islam here because there are all these religious clergies. They have wrote these Islamic. They have interpreted the Islam according to their own this mindset. Zanan chhu kaas lukmuti. Agar wucho, sabani one has zanani. Imsak mohno luktu. What is in their mind? What they want to see a woman as a. The more they can so chunu ke. Ye was not discussion. Discussion actually was women in conflict. So I will. When we have time, I discuss. I think you have discussed beyond the limit. मैं उस पता तो क्यों थोड़ा बहुत इसी में आप इसी को आप ये करेंगे concentrate. But when there is discussions, things go beyond that, beyond the topic. But I am very, I am thankful to you because you have accepted me what I am. Usually the people, the young women and my friends also, they have reservations to come forward and join the Hadith with me because I am affiliated to Korea. But I believe what I am. मैं ये नहीं कहती हूँ कि गुच्छा से नहीं गुच्छा I am in a resistance movement. So मैं I have talked to Shazana I think 2-3 years back. And Mr. Memas Mojwana, the Zama Akhwida, Zana, तो फिर मैंने अल्लाह से पूछा मैं कुल पता इस्तिखारा से सिर्फ क्वेश्चन लॉन्ग बूट्स लाइक बेस बूट्स जेंडरनेस नहीं थे बहुत सामान सिर्फ हम कर चाहते आ जाए तो जब न्यूज़ अल्लाह ताला से मंजूर सो आई एक्सेप्ट मैं उस टाइम पे एक्सेप्ट करूँ तब पर कुल पर ज़्यादा विद believe with more dedication and devotion I have accepted it what I am and inshallah ta'ala I will be there till we will achieve our goal that is Azadi from India and inshallah ta'ala we will get that. The Kashmir is the disputed territory. It's a long pending dispute and in this contemporary world and it has consumed thousands, not thousands, lakhs of lives, precious lives. This is going on. I, as a woman of conflict, have suffered. I never come to know what happened to them. Because you know, in a religious, we have a deep religious and conservative society. Even in a modern society, women will never come forward with this exposure. And when our boys pick up the guns in their hands, there was infiltration. Infiltration was going on. And by those boys, such inhuman crimes have been committed on women, you will never imagine. You will never. So I will not. Nobody knows. It can be leaders. Go just make it and be
Kotibag police station, since it's the Thana station, CID the government की मिशन कि वो मर गई थी लड़की मारे आप देखो एक घर की 2 बेटियां मर गई एक ही दिन 8-4 रखता इसलिए पंकज थी कि अननोन गाना को इनकम छे ऐसी थोड़ी है कि गवर्नमेंट को नहीं पता दे नो इट मगर तिम ऐसा सप्रेस कर देयर लोकल their collaborators, they want this spot violin for their own political reasons with the result of we are suffering. We as a common people are suffering. We the women of conflict want to live. We want to exist. We don't want to feel like dead. Fear keeps us awake all the nights. If the Indian army, Indian forces bars into our houses, they will break windows, they will break doors, they will break everything which comes on their way. They will drag physically out to our male members and repeat the Kanan Pushkot. Because in this Apsapa, our special power, our special powers like this way. No accountability. Confiscated number of widows and war widows. And they are simply humiliated by so many people. You have not asked them about the humiliation which they are going through. When she exploit them, they are being exploited by the so many Indian NGOs who used to visit here. Ashpata asanim aam zanan nisike ye kam muske tote आप सारे पढ़े लिखे लोग you know your rights, you know gender inequality, you know what is happening to us, what is history and what our rights should be, our voice should be heard, you know that मगर आप किसी गाँव में इतना कोई सी पता तब जो क्या गसन social stigma should be yeti sirna well yeti sari look zahul agar yeti guys zana in second receive game and को and बोझ को गांव पे क्या है कुरान पुष्पोरा में हम गए हैं वहाँ हमने एक लड़की उसकी शादी हुई थी तभी जो तो नहीं ना एक बात है the modern women the people of your generation they are breaking these shackles of this patriarchal society. They are doing this. Conflict has created two these types of voices of women. One is they are coming out, they speak out, as men of Kunan Pushpola. They have tried, not all of them, but few of them have come out. This is the beginning. So that means we are going step by step. We cannot change the society in one this conference. No. We have to, जैसे उन्होंने कहा कि सॉक्रेटिस के ऊपर इसके आपके अफलातून के टाइम वो डोर टू डोर जाते थे. हम ऐसा काम करते हैं ऐसे मुहम्मद अल्लाह ताला आप दाई हो दाई ये दावत देने वाले हम क्या काम करते हैं क्या उस दावतदार को देते हैं. What is happening today in our society? It is all politically designed. Women are raped. This is designing. They are suppressed. This is designing. Our youth shoulder the caffeine of their ones every day. And the weight of these caffeines are so heavy, which has crushed their physique, psyche, and soul. So this is all politically designed, and we are living in a conflict. This has. कल मुझसे किसी ने पूछा कि एलडी में औरतें जो पैडमिक औरतें हैं उनको ट्रीटमेंट नहीं मिलता है. दिस इज ऑल्सो पॉलिटिकली डिजाइन. दे डोंट वांट आवर हॉस्पिटल्स टू बी वेल इक्विप्ड. आई कहते हैं साहब आज कहते नहीं मैं चाहिए मैं जानता हूँ up to the money. Exactly, everything is not designed to Kashmiri or there is some of character elements. Not some conflict of Indian national security and
less of it relates to the women's concern, because they will not care for women in Kashmir. Ab dekhe wahan hua Nirbhaya ka case, the whole India was on the streets and all the news channels was carrying the news. When it happened in Kashmir, कहा वानन चाची है गोसाई में क्या सुना मैं नाम मैं जाती भी नहीं वो बार बार मुझे बुलाता है कि वायरन से बुलाओ तो मैं अच्छी बुलाऊं, मैं नहीं जाती. तो आप उस पर रिजल्ट कर नहीं, उनको बोले नहीं देता है. बेशक से पता मैंने पालन दे ली कुछ. तो बोले एक बात है, अगर इस तरह ह्यूमिलेट करेगा इन फ्रंट ऑफ माई पीपल, व्हाट दे विल थिंक अबाउट मी. कैसे नेगेटिव ये देता है शक्ल उस इंसान की. हमारे प्ले गए थे हमारे रेजिस्टेंस मूवमेंट के, उसकी तो धज्जियां उड़ाई. हमने कहा कि आप गए क्यों? मीडिया की होती आप देखें नहीं. मैं बाजी आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं वो हमारी भी कमजोरी है कि हम अपनी चीजों को डिफेंड नहीं कर पाते हैं, वी स्टैंड अगेंस्ट, और हमारे आर्ग्यूमेंट्स उतने स्ट्रांग नहीं होते कि वो फ्रैक्चर हो जाते हैं. कहीं ना कहीं हम लोग भी उसमें प्रॉब्लम में नहीं आते कि अगर हम कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हैं, वी आर नॉट वेल रेड अबाउट द कॉन्फ्लिक्ट. उसके मजीद अगर हम कॉन्फ्लिक्ट डायनामिक्स की बात करें, हम उन चीजों को भी जस्टिफाई नहीं कर पाते, या अगर हम अपनी राइट्स या एक्सप्लॉयटेशन जो हमारी हो रही है कहीं ना कहीं हम वहां भी फेल हो रहे हैं कि उसका एक जेन्युइन तरीके से जेन्युइन अंदाज से आगे किया जाता. तो बेसिकली क्या प्रॉब्लम होती है कि हम लोग यहाँ पर किस तरीके से पॉलिटिक्स में एग्जिस्ट करते हैं. द पॉलिटिक्स ओवर हियर इट एग्जिस्ट कि हम क्रिटिसिज्म की स्पेस को बड़ा श्रिंक करते हैं. यहाँ पर अगर हम अगर हम देखें कि प्रो फ्रीडम या इलेक्शनिस्ट कैंप्स दोनों जो हैं वो क्रिटिसिज्म की स्पेस को बहुत ज्यादा ये श्रिंक करते हैं. उस चीज की वजह से ये होता है कि हम कंस्ट्रक्टिव और हेल्दी आर्ग्यूमेंट्स नहीं दे पाते हैं आगे. जब हम ऐसी डिबेटिंग प्लेटफॉर्म्स तक पहुंच जाते हैं, वी आर गिवन सच अ स्कैफोल्ड, वहां पर हम टोटल कुछ नहीं कर पाते हैं. और ये बात टोटल अर्नब गोस्वामी की नहीं है, चलिए ही इज अ मैनिएक, काफी लोग उसको अवॉइड करते हैं. बट बाकी भी चैनल्स पर जहां पर फिर आर्ग्यूमेंट करना होता है, कहीं ना कहीं हम थोड़ा बहुत पीछे रह जाते हैं, क्योंकि हमारे पास ना फैक्ट होता है, ना हमारे पास उतनी एजुकेशन होती है, ना उतनी जस्टिफिकेशन होती है. कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता हम लोगों को भी, स्पेशली द लीडरशिप जो यहाँ की है, या बोथ साइड्स प्रो फ्रीडम हो या इलेक्शनिस्ट हो, उनको अपडेटेड रहना और अपने आर्ग्यूमेंट स्ट्रांग करने के लिए कॉन्फ्लिक्ट और लोगों की इमोशंस और इनइक्वेशंस और डायनामिक्स को समझने की और ज्यादा जरूरत है. बहुत जरूरी है ये बात है. Jūs sakys, mums lyder kartais su ko mes esame well articulated man. Su ko tai mes esame well learned man. Tai su ko tai mes esame whole panis ya knowledge aspect of language but you agar su question wo tai su ko tai mes esame. Magar aap issue kya winkin cha lokan ta ye leader panwan diwan men कुछ कम से कम ऐसे सारी मीडियन मार्च हमने कहा था ऐसे सारी बंद दिखाते ना हम भी कि हम लोगों से मिलते हैं, लोगों से उनका अपना जो तजुर्बा है या व्हाट इज हैपनिंग या पॉलिटिकल सिचुएशन के बारे में हम अपडेट करते. लेकिन एजेंसी उनके चला नीचे 100,000 इंडिया was working on this. Who want to totally suppress this ongoing movement? This is a different question, but you know that cries of mothers echoes everywhere, singing the wedding songs on the funerals of their sons. This is going on. We are sufferers. When we read and when we will write about this women of conflict, you can write thousands and thousands of books the suffering of this. अब देखिए कि कॉन्फ्लिक्ट में क्या होता है. शाइस्ता मोर पोत्र नहीं हम आगे, because it is our moral duty to go there. हमारी एक स्टूडेंट जो आप देखिए कि इंडिया का ये देखिए यम छ माना सिर्फ पढ़ने के लिए. दैट मीन्स सोन इंटेलेक्ट ग्रो विद वन कर. गौहर नजीर द ब्रिलियंट स्टूडेंट, दानिश ब्रिलियंट स्टूडेंट एंड शाइस्ता ब्रिलियंट स्टूडेंट. तम सु टारगेट की नहीं है. शी वाज इनसाइड हर हाउस. शी वाज इन आई saw the gate. I took the pictures also. गेट गेट्स अंदर कर गर्दन
But that means inside direct chance and chance and more than such cases are there. I want to Aristotle target from more things. Zabardast sir, mother, but no me Mrs. Lady, excess one of her, excess one total. So men wrote total. One with him is FIR catch. Two has FIR as a Darish code. Let us see. Let us go to the police station. And if it is not registered, let us register it. First game, I said, for me, it's a problem. So there's what solution. We were waiting outside for hours together. You need to walk out. When the FIR is registered, it is in the office of Munshi. Not in the office of SHO or DSP or SP. First information. And first information, she is law knowing, she will correct me. It should be reported nearer to police station. And Kakapura is the nearest police station there. Sarjan Shpete SHO. He is from Suku. Because Munchius Mr. I think me cigarette the cigarette show. So मेरा पहले ही था ना that while smoking, so this क्या मैं सोच में आप आज तो जिस लड़के नीम का एक नफर का आया मैंने दो तीन छः अंदर ऐसे चोट नहीं मिस्टेक क्या करना ऐसे चोट सुनने से मैं शेख सी हूँ आप देखिए कि कितने ये आप देखिए रिपोर्ट्स नहीं जा रहे हैं sketch में well documented कैश में सो रही है outside actually है क्या नहीं we can't do it यस when अनंतस मज़ा से मोर कौन सी नापना है इसमें बस तो वन का particular agency ये इंतम मोर तो शो पता खून खराब है तो तेंगो 90 पर आपको कम पता होगा कि तो शो लाख तो शो पता क्या ये इसको भी नहीं पता होगा डॉक्टर शेजाना इंद्राजी को भी नहीं पता होगा कि उनका 89 में वो थी गांधी मुस्लिम लड़कर was the women's issues and women's things they were nowhere तुम्हारे को भी पता है women's concern चीज क्या है you can understand पर ऐसा killing गई और जवान करीब दफन पन्ने से इदारस मंज आप देखिए कि तेमन ने किसी ने कांदा नहीं दिया और फिर तुम कुनी जिंसु ये तुम आंगस मंज दफन how tragic it is so she never should do it in practice लड़का सन या ते मुगरी इस नाव पे या ते तारीख नवाजी इस नाव पे एक मेरा दशवी नाव पे मरी पात यूस में मुगरी इस नाव पे मारने तेरे तो जिनास ते पार दे तेरे क्या उस गसन से सोच शायद बदल दास्ता but it was well designed. It never infiltration was starting. India was always present there. FIR उसका लगता है. FIR अब listen ये जो शायद anything से besides institution I just remember that in the never came for soil नसा ये actual साहब उसको साहब वो थांडा तो God मानस रूस ये रिपोर्ट besides पता नहीं. साल को ठीक कुछ क्या ये मन क्या हो तो पुन मैं FIR DSP saying I'm laundering क्या करना है मैं शुरू DSP मैं तो वैसे ये जो आगे दवाना मैं शुरू मैं तो क्या चुटू मैं क्या चुटू बड़ी साथ civilians जमुई है कि बेगे ऐसे आठ militant तो बेगो militant को शहीद militant एक साथ शहीद ऐसे से तीन चुगान तो या मारिसो नागे शहीद लेकिन जो सिविलियन कैजुअलिटीज है अगर मैं शहीद तो ज्यादा सुई तेल टूट क्या गई सिविलियन कैजुअलिटी अगर आर्मी में तम पत सी सोसाइटी लोकेलिटी बदल सह बदल मगर कम से कम बस आम इंसान पे सारे चलो ड्रामा मगर सिविल कैजुअलिटी गई तथ पे यू हैव टू रेज वॉइस अगेंस्ट दैट क्या क्वेश्चन है locality must get it is not a responsibility to see whether the FIR is lodged or not. If not, what is the reason?
Agar nahi go to, you have to get it done as a member of the society. We are discussing many things, the big things in conference, but ground level but we are zero. Thank you so much. And number second is institutionalization. یہاں پر کانسپریسی تھیوریز کی اگر بات آ جائے, اگر ابھی کے وقت میں جبرائیل امین علیہ السلام بھی یہاں پر آئے, ان پر ٹیگ لگ جائے گا, یا یہ ISI کا بندہ ہے, یا را کا ہے, یا IB کا ہے. The problem is کہ یہاں پر ایک یونائٹڈ سمبل کھڑا نہیں ہونے دیا جائے گا. جب کانفلکٹ میں لوگ یونائٹ ہو جائیں گے تو ایک یونیفرس ہوموجنس وائس بہت زیادہ اسٹرانگ ہو جائے گی جو بڑی ڈیمانڈنگ ہوگی. The only thing is کہ آپ لوگوں کے اوپینینس کو بڑا فریکچر کریں, لوگوں کو اتنا ڈسٹرب رکھیں کہ ان کو سمجھ بھی نہ آئے یار آنےسٹ کون ہے. فاروق عبداللہ آنےسٹ ہے, گیلانی صاحب آنےسٹ ہے, وہ آنےسٹ ہے, صحیح راستہ کون سا ہے. عام آدمی کو بڑا کنفیوز کیا جاتا ہے. یہ ہے کہ ہمیں سمبولزم سے پریونٹ کیا جاتا ہے. اینڈ دا سیکنڈ تھنگ از انسٹیٹیوشنلائزیشن. ہم 2008, 2010 ان چیزوں کی بات کرتے ہیں. آئی گیس ون آف دا موسٹ وائبرنٹ سوسائٹیز اینڈ کمیونٹیز آف آورس. جتنی انرجیز اس ٹائم پہ لبریٹ ہوئی کامن انسان سے, وی ور ناٹ ایبل ٹو ایکچولی پٹ اٹ انٹو دا پازیٹیو ڈائریکشن, کیونکہ جب ہی ہم کلائمیکس پر پہنچے وی ڈیڈنٹ ایون نو کہ واٹ آفٹر دیٹ. تو اس کی وجہ سے بھی ہم ڈسکریج ہو گئے. وی ڈو ناٹ ہیو این انسٹیٹیوشنلائزڈ پلان ہاؤ ٹو موو فارورڈ. اگر ہیومن رائٹس کی بات آئے تو ہمیں ہیومن رائٹس کو پھر ریپرزینٹ کیسے کرنا ہے اور اس کو ریڈریس کیسے کرنا ہے. اگر ہماری ہیومن ڈیولپمنٹ کی بات آ جائے اس کو آگے کیسے لے جانا ہے اور کس ڈائریکشن میں لے جانا ہے, یا باقی چیزیں کیسے کرنی ہے. The only thing is that we need to be very sensitized and educated about our society, the conflict and various dimensions that are associated with our society. In the end, آپ لوگ یہاں پر آئے. I'm really thankful to you, especially زمرودہ میم, مونیسا میم, شزانہ میم, ڈاکٹر معروف, اور آپ سبھی یہاں پر آئے. اگر اس میں کوئی کمی رہی ہو تو پلیز انشاءاللہ پلیز رائٹ ڈاؤن ٹو اس. ہم آئندہ انشاءاللہ خیال رکھیں گے اس چیز کا, دیٹ وی امپروو اپون. تھینک یو سو مچ ایوری بڈی فار کمنگ. اللہ بلیس یو آل. السلام علیکم.